90 løfter hun arven fra Lene Køben og bliver verdensmester. Og så lykkedes det. Ingen på forhånd havde turde håbe på, at Camilla Martin er ny dansk verdensmester i damesinglen. Det er jo dig, der er nærmest som en enmandshær. Ja. I hvert fald på kvindesiden. Tager kampen op mod de kinesere, der på en eller anden måde bliver sluppet fri i verden. Ja. De var pissegode. Altså, mit tekniske grundlag var ikke på samme måde som deres. Så jeg var jo nødt til, for det første, at kunne løbe rigtig langt. Og så skulle jeg vinde på taktik. Altså simpelthen tænke dem ud af spillet. For ellers havde jeg jo ikke en chance. Hvad de havde i kvantitet, det havde du måske i kvalitet, altså i en evne til at tænke selvstændigt. Selvstændighed er nok et meget godt udtryk, fordi uden at jeg tror, jeg fornærmer dem, så er det jo ikke det, der har præget deres. Altså, det er kollektiv træn. Kører derudad, ikke? Altså. Var der angst i øjnene på dem? Nej, det ved jeg ikke. Spilleglæde? Nej, nemlig ikke. Det tror jeg er noget af det, jeg har tænkt mest over efterfølgende. Og fordi jeg på et tidspunkt, da jeg så møder Yi Xiaoying i en anden sammenhæng, prøver at fortælle hende det der med at spille for sjov. Spille for sjov, altså. Det er jo ikke sjovt. Jeg tror, da hun sagde til mig, at europæere gør sig ikke nogen forestillinger om, hvad det er for et system, vi er en del af. Det tror jeg er meget rigtigt. Europæere gør sig ikke nogen forestillinger om, hvad det er for et system, vi er en del af. Det tror jeg er meget rigtigt. Everywhere she goes, Ouyang Haoyu is followed. What she buys, how she behaves, is tracked and scored to show how responsible and trustworthy she is. It's called the social credit system, and in one version now being tested, a person's reputation is scored on a scale of 350 to 950. And Haoyu, with a good score of 752, is okay with it. In fact, most people are. It's a mechanism like pushes you to become a better citizen. It's big data meets Big Brother, expanding how the government monitors, understands, and ultimately controls its 1.4 billion citizens. Thanks to advances in artificial intelligence and facial recognition, and a web of more than 200 million surveillance cameras. Are people bothered by privacy concerns? We think the lot of camera keep the safety is really good. We can accept it. Companies are experimenting with the algorithms to help the government create the new national social credit system. The government also has pilot projects. In one, citizens are required to do hours of unpaid work to get benefits. And scores are docked for things like littering, a messy yard, gossip, even jaywalking. Video of offenders is shown on the local news. And information collectors like Zhou Aini are paid to report on their neighbors. Her quota, 10 entries a month. Like the man who carried a drunk person home. A good deed, she says. Good social credit gets rewarded with perks like cheap loans and travel deals. But a bad score means public shame and worse. Huang Huijun lost a court case and didn't pay. Now he's on a government blacklist. I can't buy airplane or train tickets, he says, and the list goes on. Being discredited makes it hard to get a job or put kids in top schools. The social credit system will go nationwide next year, and few here are willing to criticize it. Something that may pose a risk itself for a bad score and the life that comes with it. Janice Mackey-Frere, NBC News, Beijing.
So we've got a super juicy topic to dive into. This week has gone crazy with the news of totalitarian Canada clamping down on people's freedom of choice. I mean, I'll just kind of summarize it quickly for the audience who hasn't been keeping up, and then I'm going to throw it to you for your thoughts on all of this. Basically, you've got issues going on in Canada. It doesn't even matter whether you agree with them or not. The government now has come out and said, we don't want you to protest these mandates that we've put in place, even though these mandates apply to this sector, and this sector has entirely, overwhelmingly come out to protest these mandates. Instead of listening to your concerns, we're going to seize your trucks. We are going to shut down your bank accounts. We're going to freeze your money. We're going to introduce terrorism and money laundering regulations to apply to crowdfunding and cryptocurrency platforms. They have gone full out in cracking down on people's financial choice. And they're not just cracking down on people who are receiving this money, they're cracking down on people who send it. It's reminiscent of WikiLeaks, when you had the United States come out and say, well, this is like a terrorist organization. Therefore, we must ban, processing payment processors from allowing you to donate. And now Canada is like, we are banning payment processors from allowing you to donate to this cause that you may want to donate to. So, I mean, it's a whole big thing. There's a lot to dive into. But Ben, I'll just throw it to you for first thoughts on all of this. Our analysis on CBDC, in particular for the use of general use, we tend to establish the equivalence with cash, and there is a huge difference there. For example, in cash, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. And also we will have the technology to enforce that. Those two issues are extremely important, and that makes a huge difference with respect to what cash is. I Sverige, hvor man allerede har fået sådan en chip i hånden, altså opereret ind i hånden. Og hvad er det så, man kan med den, Jacob? Ja, og grunden til, at vi nævner Sverige, det er, fordi det faktisk, derovre, at ikke måske er blevet på nogen måde mainstream, men det er en markant større trend, end det er herhjemme. Og det er simpelthen så, man kan sige, helt skørt, og i virkeligheden måske helt simpelt, at ligesom som du har en dankort-chip, som du så holder hen til den her dankortautomat, når du betaler, så vil du sådan set få den samme chip ind i din hånd.
Eller hvis du har en arbejdsplads med et kontor, hvor du har en nøglebrik, du skal låse dig ind med, som du lige holder hen til noget, det samme kan du gøre med din hånd. Det kan du så kode til at have forskellige ting på sig, så du bare bruger den. Så glemmer du aldrig din nøglebrik. Det er jo helt vildt. Og der er altså flere projekter, som også er i støbeskibet, som måske kan blive en del af vores hverdag. De her er jo som sagt allerede i brug. Elon Musk, den amerikanske rigmand, Tesla og så videre, han er involveret i et projekt også. Det går ud på chips også, men ikke i hånden. En chip i hjernen, Jacob. Ja. Hvad kan en chip? Hvad den kan, det får vi at se. Men grundlæggende så er pointen med den her chip to ting. Den skal gøre dig langt mere intelligent, end du er i dag. Og det her, det kommer til at lyde ret sindssygt. Men det skal gøre os mulige, at vi kan modstå den fremtidige krise eller eventuelle krig, der vil være med kunstig intelligens og maskiner. Fordi hvis vi som mennesker skal kæmpe mod kunstig intelligens i fremtiden, og jeg ved, det lyder sindssygt, men det kan vi gå ind i en anden dag, så skal vi kunne være opkoblet til internettet og selv have en-til-en samtale med anden teknologi, så vi kan gøre os selv bedre som mennesker. Det er det, den skal kunne. Wow, det lyder jo vildt. Og noget af det, som man også håber, den kan, den her chip, det er at kunne hjælpe folk, der for eksempel har skader på rygsøjlen eller lider af neurologiske sygdomme. Det tænker jeg er jo en kæmpe fordel. Men du er også lidt skeptisk over for det her. Hvorfor? Ja, og det er netop fordi, man kan sige, at al teknologi kan jo være godt, og det kan være dårligt. Teknologi er, som mennesker bruger det. Og ligesom alt andet i verden, hvis du får indopereret en chip i din hjerne, så vil jeg gætte på, at der er sandsynlighed for, at der er nogen, der kan hacke den på et tidspunkt. Jeg forestiller mig ikke, at der er nogen, der har lyst til at få hacket deres hjerne, eller den chip, der sidder i. Der er mange ting ved det her, der bliver voldsomt, fordi det vil også kunne gøre det muligt for os rent faktisk at komme i kontakt med internettet via vores hjerne. Og hvad det betyder for den måde, vi er på som mennesker, det tror jeg, der er mange af os, der er svært ved at forstå, fordi det er et spring, som det er fra at være abe til menneske i dag. Det er en helt teknologisk udvikling, som man i dag kalder transhumanisme, og spørgsmålet er, om vi er en af de sidste generationer af analoge mennesker. Det lyder vildt. Hold da op. Altså, hvis man så ikke vil gå chip i hjernen vejen, så er der også mulighed for, at man måske kan få sådan nogle kontaktlinser. Very soon people will walk around with biometric sensors on or even inside their bodies and will allow Google or Facebook or the Chinese government or whoever to constantly monitor what's happening inside my body. Whole idea that humans have, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. We have the technology to hack human beings on a massive scale. New surveillance technologies that are now deployed just to deal with this coronavirus outbreak. When it's over, some governments may say, yes, but there is a second wave of corona coming, so we have to be prepared. And there is Ebola, and there is also regular flu. Why not protect people against that too with this new surveillance system? So the tendency would be to prolong it indefinitely. Also, it's the moment when surveillance goes really under the skin. Governments are now not just interested in where we go and who we meet, but even in what's happening inside our bodies. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement. Hein. La technique continue le corps. Oui, vous parlez et vous dites, je veux maintenant être connecté avec n'importe qui. Et d'abord, vous avez les robots personnalisés. Et j'ai vu que M. Zuckerberg a prédit qu'à la fin de l'année, il va avoir son robot, son butler
personnalisé qui est à sa disposition. Donc, comme dans Downton Abbey, on aura son butler personnel, son serviteur, son esclave. Oui, mais il y a une différence. C'est un serviteur qui, avec l'intelligence artificielle, apprend et qui n'est pas seulement votre assistant pour des travaux manuels, qui peut vraiment être un partenaire intellectuel de vous. So we were contacted early in the week by a group of scientists who've been doing some scientific analysis and microscopy work on the Pfizer vaccine, which had been stimulated by some overseas reports by groups of very credible and credentialed experts, chemists and pathologists, who were reporting finding what appears to be very, very tiny but very complex sort of nanoscale technology. And the group in New Zealand have found exactly the same thing. So I was asked to go and have a look, and I have certainly satisfied myself that these are not fakes, and that these are real people, and this is real work having been done in New Zealand. Have you ever come across anything like this before? Well, we've been aware of the reports that I mentioned. From the overseas? Yes. So there's a Spanish group, so allwell.city is the website, and they've been publishing work steadily. And there's a group in Germany, very eminent pathologists, who reported their findings on post-mortems of people who died post-vaccination, and they reported seeing things that they'd never seen before in their very long careers. They also reported finding unexpected ingredients, shall I say, in the vaccines. And in fact, there were a number of other scientists and health professionals on that press conference who also reported the same thing. So it's still very shocking when you see it yourself. It's important to remember when you're looking at the pictures and the videos that this is nanoscale, which means extremely small. And some of the sort of the behaviour of what seems to be machinery or circuitry, routers, chips, that type of thing, is very hard to explain. But scientists tell me that at that sort of scale, things like gravity and magnetism behave rather differently. And I certainly am no expert at all in this area. But having spent a very hurried few days really trying to prove up this work and satisfy ourselves that really it needs investigating by the professional regulators and investigators who are charged with protecting the public. Können Sie ganz kurz sagen, von wem diese Bilder jetzt also Sie sprechen jetzt für verschiedene? Genau. Ja, das ist ein Impfstoffrest aus der Firma Pfizer, BioNTech Pfizer, und das ist sehr eindrücklich. Das bewegt sich, das sieht akkurat gemacht aus. Das war im Dunkelfeldmikroskop auf dem Objektträger. Also 2 Objektträger, einen unten, dann kommt ein Tropfen von dem Stoff drauf und dann nochmal ein Objektträger oben und da kommt nichts drauf und rutscht nichts runter. Und das wird dann eben so betrachtet in der Dunkelfeldmikroskopie. Genau, und da geht es wieder aus dem Bild. So. Und in einer anderen Charge, BioNTech, war das hier. Das tatsächlich aussieht, naja, könnten Chips sein. Og 14 dage efter andet stik, så kan du kalde dig færdigvaccineret, og så kan vi alle sammen vende tilbage til hverdagen.